I think we are live. Hi everyone, good afternoon. Hope you're doing good. We'll make it quick. We'll quickly take the questions you have been posting on the Q&A form. And in case you have any questions on live, you can of course let me know. I'll also quickly check if I'm audible here as well. Just a second, guys. So a lot of you have been trying to reach out one-to-one for one-to-one meeting. So, I mean, this is a way to kind of answer those questions because a lot of one-to-ones may not be possible, as you would appreciate. So I thought, this is a very clean way of reaching out to all of you in a slightly bigger forum. Weekend Zoom, of course, will continue. And we also, I think, have initiated some survey around if you like to meet us in your city, we can of course come over, right? Maybe once in a quarter we can do that. A few people have objections around why different studies or groups, which is the technical analysis or fundamental analysis or all of that. I request all of you to only focus where you need to focus and leave our admin team to decide, where exactly they would like to kind of, introduce groups and all of that. If you're a small case subscriber and you are not, say, a fan of technical analysis or any of that sort, of course, do not join communities, right? That will necessarily confuse you. And it will not really help you in that regard. So that's one. Also, I am just opening up the Q&A form. Hello Santosh, how are you? आप कैसे हैं? मैं यहाँ पे Q&A फॉर्म खोल रहा हूँ. मेरी टीम मुझे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे फॉर्म दे दीजिए, मैं एक बार देख लेता हूँ. मैं सिर्फ क्वेश्चंस लूँगा. आई थिंक इस वीकेंड पे वीक 2 होगा. I'll see if I'm traveling. I'm traveling, so which would mean that this Saturday Zoom would not happen. And that may happen for, of course, the weekends where I'm not in the city. And therefore, what we can do the week 3 session. And of course, we can open up the poll to decide the topic of your choice. And accordingly, can pick. I can see a lot of interest. People are asking and understanding how to see basic charts, how to use trading view, and all of that. So we can of course kind of I am on Zoom, but Zoom link आपको सैटरडे मिलता है. Zoom link से हम आपको वी काइंड ऑफ लिंक इट टू यूट्यूब ना, तो आपको मैं यूट्यूब पे सुनाई दे रहा हूँगा. इट इज नॉट अ सब्सक्राइबर ओनली कैचअप, इट इज बेसिकली ओपन for everybody to join, and that is what every Wednesday we do. I'm just opening my Slack to get to the link of your Q&A form. Have you sent me there? Where did you send? Okay. Yes, I can see that now. Very good. Okay, so I have the questions, guys. Thank you for putting questions here, and I think that is a great opportunity for me to answer all of your questions, right? And this is how we can talk. Bittu Chetri पूछ रहे हैं. Is it now for people who have been sending our team feedback? I think we received one feedback this morning around why multiple calls in a week, why Wednesday again Saturday, which means 2 times a week, 8 times a month, and then one meeting in a quarter, which is physical. Why so many meetings? There are other managers, other fund managers, other small fund managers who never have, say, meetings, and that is what they say that why meetings, because the idea is not to do meeting, but the idea is to do research. Now, of course, everybody has their different way of managing. My way of managing is I do a lot of one-to-ones, of course, for when is needed, but I cannot do a lot of one-to-ones because that will take away much more than 8 meetings a month if I start doing one-to-ones with so many. So I think this is a way that I can talk to Santosh, Ratan, Deep, Sujata, Ravi Shankar, Hardik, Prasad,
Sachin, who has all kind of added the questions in the sheet, and this half an hour, 40 minutes, gives me an opportunity to give them the required answers, and also opportunity for them to option to directly ask me questions, right? uh, सो सचिन पूछ रहे हैं, सर लिंक क्यों नहीं है जूम की? मैं तो ग्रुप में हूँ सर। जूम की लिंक सैटरडे सेशंस के लिए होती है, जो कि सब्सक्राइबर ओनली मीटिंग होती है। वेंसडे तो आप लाइव देख ही पा रहे हो, सुन पा रहे हो, आप क्वेश्चंस भी यहाँ पूछ पाओगे। बिट्टू पूछ रहे हैं थोड़ा सा रुक जाना चाहिए या फिर करेक्शन का और वेट करना चाहिए टू ऐड मोर कैपिटल। और सो मेरे ख्याल से आई थिंक आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए, थोड़ा मार्केट्स को सेटल होने देना चाहिए बिफोर यू वांट टू ऐड मोर कैपिटल। संतोष पूछ रहे हैं, मार्केट इज प्रैक्टिसिंग कुंग फू एंड कराटे, इसलिए मेरे हाथ में खुजली मचा में वर्सेस तैयार होगा उछल कूद के लिए। उछल कूद करेंगे तो 30 साल में अमीर बनेंगे, शांति से बैठे रहेंगे तो 15 साल में अमीर बनेंगे। ओके ग्रेट। I think he's referring to someone said some thoughts and so he's saying that Shanti se बैठा हूँ, that is the right way to do. नितेश पूछ रहे हैं, I invested in your small case. Is there any community and WhatsApp which you can add? Of course, Nitish, we can add you in a general discussion group and a broadcast community. You can absolutely send us an email, or we have your email now. So Nitish को भेज देना request. रतनदीप पूछ रहे हैं, मैनी स्मॉल केस रिटर्न, लाइन चुप गई, हाँ, वाई माई स्मॉल रिटर्न इन नेगेटिव बट इन स्मॉल केस ऐप इट इज शोइंग पॉजिटिव, दैट इज माई पोर्टफोलियो इज इन रेड विद some percentage loss, but in small case it is showing some profit. अगर रतनदीप अगर आपने सेम टू सेम टाइम पे इन्वेस्ट किया है और बीच में एवरेजिंग नहीं करी है, अप एंड डाउन नहीं किया है, तब आपका नंबर मैच होगा। नहीं हो रहा है तो हमें बताइए, वी विल आस्क द सपोर्ट टीम टू सेंड यू योर ऑर्डर्स। वी कैन पुल अप योर ऑर्डर्स कि आपने कब क्या ऐड किया। और अगर आपने बीच में मनी ऐड करी है, मनी रिमूव करी है, रीबैलेंस के नहीं, नॉट ऑन रीबैलेंस बट ऑन अ यूजुअल मार्केट फॉल, देन ऑफ कोर्स द नंबर्स में बी डिफरेंट। इट कुड बी इधर वे, इट कुड बी अदर वे ऑल्सो, दैट आपका पॉजिटिव है और द एक्चुअल थिंग इज नेगेटिव। सो इट कुड बी इधर वे, राइट, बिकॉज वहाँ पे आप खुद वो कर रहे हो। सौरभ बोल रहे हैं, हेलो सर, हाय। आलम भाई बोल रहे हैं, गुड आफ्टरनून, हेलो गुड आफ्टरनून। सुजाता पूछ रहे हैं, डू यू फील मार्केट गोइंग टू बी डाउन मोर फ्रॉम दिस लेवल एंड आई एम फुली इन्वेस्टेड दिस पॉइंट एंड आई एम बी स्कैर्ड। अगर आपका आज भी एक सुबह हम एक इशू देख रहे थे, एक हमारे इन्वेस्टर थी, आई थिंक शी स्टार्टेड इन सितंबर। आई स्पोक टू हर इन द मंथ ऑफ नवंबर, आई थिंक अ मंथ लेटर, एंड देन 2 मंथ्स में शी हैड एक्सपेक्टेशन कि नई रिसर्च आनी चाहिए हर महीने, हर वीक। So, of course, we, I mean, couldn't align to the expectations. But markets, अगर आप long term के लिए हो, सुजाता, then nothing to worry. And I understand that volatility में एक feeling आता है that you are scared, which I totally get it. But the only way to kind of pass through this phase is to remain invested, and I'm sure the things will align. Uh, Ravi पूछ रहे हैं, both the cohort and September and alpha blend are going down with signs without any signs of recovery. What are your thoughts on moving remaining money to safe assets? No, I don't think that you're required to move money in the safe assets, which is liquid fund. I think you can remain invested and do not add more capital unless a few months have passed and you have significant kind of correction, and then you can kind of average them right during their kind of corrective phase. If you move to liquid asset at this stage, you are unnecessarily kind of booking a lot of your kind of MTM without realizing that the companies where your money was in are only a kind of the after effect of what market is currently positioned, and not really any current issues with those kind of businesses. So वो आप अपनी साइड पे ऐड कर सकते हो। यू कैन रिमेन इन्वेस्टेड इन दीज बास्केट्स इन द करंट फॉर्म, एंड जो पैसा आपके पास एडिशनल मनी आ रहा है, फॉर एग्जांपल इन योर मंथली अर्निंग, सैलरीज एक्सेट्रा, you can always move to some part to some other safer assets, and you can of course check once with your फाइनेंशियल एडवाइजर्स कि आपका एसेट एलोकेशन अलाइन रहे। ऐसा ना हो कि आप मोर ऑन इक्विटी, मोर ऑन
more on debt. I think you should have I mean, as a standard principle of what we call personal finance goes, you should have the right asset allocation, right? हार्दिक बोल रहे हैं मेरा इज इट टुडे राइट टाइम टू इन्वेस्ट मार्केट हैज फॉलन बाय दिस मच परसेंटेज एंड माई पोर्टफोलियो एज वेल और शुड आई वेट 2% का फॉल बोला है इन्होंने आई वांट टू सीज द अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टिंग मोर इन अ फॉलन मार्केट देखिए हार्दिक 2% 3% 5% इज समथिंग विच इज़ वेरी काइंड ऑफ रिलेटिव एंड वेरी स्मॉल इफ़ यू रियली आस्क मी 2% से आप कुछ भी नहीं अचीव कर पाओगे आप अगर सिंपल एक अपना एक स्किल बनाओ कि या तो रिबैलेंस हो नई रिसर्च आए तो मैं कुछ पैसा ऐड करूं या फिर एक अच्छा नंबर एक सिग्निफिकेंट नंबर कि आपको लगता है मेरे पास एक कंपनी है ये बहुत अच्छी फंडामेंटल कंपनी है बट ये काफ़ी नीचे दाम पे मिल रही है और इसकी री रेटिंग की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है आई मीन इट्स नॉट दैट वो कभी भी ऐसा होता है कि कंपनी आपकी नीचे आ जाती है बट वो नीचे आके भी सस्ती नहीं होती राइट वो कंपनी फिर भी महंगी है बिकॉज वो नीचे इसलिए आई थी क्योंकि प्राइस काइंड ऑफ गॉट इनटू दैट करेक्शन मोड बिकॉज वो कंपनी ऑलरेडी बहुत ओवर वैल्यूड थी तो उस केस में देर इज नो पॉइंट यू काइंड ऑफ एडिंग कैपिटल इन दोज कंपनीज मुझे लगता है व्हेन यू इन्वेस्ट थ्रू कॉन्सेप्ट ऑफ अ मॉडल पोर्टफोलियो और अ बास्केट I think whenever you invest money, you should always invest in the entire basket so that when the basket shows some signs of recovery, you exactly know. मैं एक बार मार्केट पे नज़र मार लेता हूँ कि how they are doing today. I was actually traveling, so I could not really check today, but मैं एक बार देख लेता हूँ. हार्दिक का आंसर किया मैंने. प्रसाद पूछ रहे हैं हाँ रीबैलेंस कब आ रहा है आई थिंक रीबैलेंस हम लोग मार्केट में जो परसों कल तो मार्केट आई थिंक काइंड ऑफ गेव सम गुड पुल बैक परसों का जो मार्केट में एक अच्छा फॉल था आई थिंक दैट काइंड ऑफ अगेन ब्रॉट द मार्केट इन लेट मी सी कैसा मार्केट आज कैसे हैं ओके आज भी खराबी हालत है ओके सो या रीबैलेंस विल टेक सम टाइम आई एम श्योर दैट हमारा आई थिंक मंथली रीबैलेंस साइकिल आ रहा है अराउंड 10-12 तो एक बार देखते हैं इस वीक ये वीक पूरा हो जाता है मार्केट किस तरीके से लेवल्स अपने सस्टेन करते हैं एंड अकॉर्डिंगली विल प्लान द रीबैलेंस अभी इमीडिएट रीबैलेंस नहीं है इंदर ने भी सेम सवाल पूछा है रीबैलेंस के बारे में रोहित ने अच्छा रोहित ने तो पूछा है ये पहले का सब क्वेश्चन है ओके गॉट इट और या ठीक है is market waiting for Trump Chacha and Nirmala Chachi? Yes. I mean, I'm sure that. I mean, this is a very big event in macro in the kind of over geopolitical and macroeconomic because of the Fed involvement with interest rate cut because of the continuing dollars being getting super strong and China then easing out some policies. सो ऑफ कोर्स वहाँ का डिप्रिशिएट हो रहा है करेंसी तो देर इज़ अ आई मीन यूएस डॉलर ओवरऑल हैज़ अ कैस्केडिंग इम्पैक्ट एंड अगर चाइना कुछ पॉलिसीज आउट करता है एंड दैट स्टिल अट्रैक्ट्स मोर ऑफ फॉरेन इन्फ्लोज इनटू दैट कंट्री तो वो डायरेक्टली पता चलेगा कि ट्रम्प किस तरीके के टैरिफ लगाते हैं और उस पे बहुत सारी चीज़ें निर्भर करेंगी मैंने एक आध बार पहले भी बोला है और फिर रिपीट कर रहा हूँ दैट हमारा आरबीआई का जो मुझे लगता है स्टेंस होगा वो थोड़ा थोड़ा इंडिपेंडेंट ऑफ फेड हो सकता है बिकॉज वी स्टिल हैव मोर काइंड ऑफ कैपेसिटी एट आवर साइड बिकॉज हमारा जो कंजम्पशन का जो स्लो डाउन हुआ था पिछले क्वार्टर में आई थिंक दैट यू विल स्टार्ट सीइंग रिजल्ट्स आने वाले हैं ना इन कंपनी से रिजल्ट्स आने वाले हैं सब कंपनी रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे अब पूरा एक महीना रिजल्ट सीजन रहेगा पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे रिव्यू करेंगे इन अवर ग्रुप्स एंड इन अवर दीज मीटिंग्स तो यू विल रियलाइज दैट द worst was that quarter which I think has gone by and numbers will start to improve कश्यप बोल रहे हैं जितना रिकवर हुआ था उतना 2 दिन में चला गया और वापस से उनका ठेला लाल है अब वो सिर्फ लाल ही फ्रूट बेचेंगे नो ग्रीन सो दैट इज ऑल्सो गुड ठीक है सो आई डोंट थिंक देर इज नथिंग मच आई वांटेड टू काइंड ऑफ ब्रिंग टुडे आई वाज ओनली ट्राइंग टू ब्रिंग दैट दिस वीक वी विल नॉट हैव जूम मीटिंग this is also for our subscribers. What is the date on this weekend? Let me just check. Yes, this week we do not have a Zoom meeting, which simply mean that the week 3 of the Zoom, which is on 18th, we will have a meeting, and that will be usually the topic of your choice. So we can either show in the first half the data, which we usually show in the second week Zoom,
about, say, the mutual fund analytics, right? So that we can cover maybe in the first part of 18 meeting, and maybe the second part of 18 meeting could be a topic of a choice, which we can vote. So meeting stand cancelled for 11th. 1% आता है, 2% चला जाता है, यही है, यही यही सच्चाई है. And I understand Nexus that is the kind of the current pain which we all kind of has to have to are going through. But don't worry, आपके और कोई questions हो तो please मुझे पूछते रहिए. And these तरीके के half an hour के catch-ups, 15-20 मिनट के catch-up, I am sure will help all of us to remain in touch. And most probably, I think Bangalore is the city which is being selected by all of you, where we will be doing our first physical meetup. So I think we will soon roll out, maybe for the people of Bangalore, I mean the subscribers of Bangalore, and also people who are a part of Bangalore. This is a call out, right? Because this is the meeting, the catch up, the meetup will not be subscribers only meetup. It will be, of course, our subscribers, because you, I think you have voted to come to Bangalore city as the first preference. So people who are in Bangalore who would like to meet us, you can start dropping your kind of confirmation. I think let us roll out a form today, tomorrow, to pick one of the weekend in this quarter, and basis the highest vote we get, we'll plan a 2-3 hours visit, or a catch up, and maybe we can, I do not know how the logistic will work, but my intent is to go out once a quarter, at once in 3 months, and to a different city. I'm sure there are big cities like Bangalore, Chennai, Mumbai, Delhi, Ahmedabad, Calcutta, where people had shown a lot of interest. Of course, few people talked about Muscat and Dubai and Riyadh and all these, good cities. I mean, all these, when I say good cities, all these cities outside the country. But of course, we'll start with in the order of highest weightage and the voting. So Bangalore, I think, is already being selected by all of you in the poll we conducted, and therefore we'll be traveling to Bangalore sometime in this quarter. I have to find out when, and of course, depending on your feedback. So yeah, that's all. I think 20 minutes is good for a quick catch up. If there's no questions, I will take a leave. And just a message that meetup will be free, Santosh. Rather, it will be, I mean, whatever we can do best, whether we can take you on a coffee, or we can, meet for a pizza. I do not know the logistic, but of course, it will not be charged to you. Why it will be charged to you? That is never a objective, right? Objective is not to take fees from you. Objective is that you have paid us fees, and we will do an I think the meetup will be called Abhar, I would say. So it's a Abhar by Golfi. Maybe the year 2025 meetings will be called Abhar, though that is our way to uh, it's our way to kind of give back, right? So we'll try to maybe meet you over a coffee or a tea or a lunch or a pizza or snacks. I do not know, but yeah, it would be called, I think, for 25 4 meetings in this year, physical Abhar by Golfi. I think that is a name I think we can absolutely think for 25 meetings. So that will be my thank you to you, Santosh, in your city, by just spending time with you and knowing more about you, and having coffee together and tea together. My view on small cap for 1 year is very subjective, Shobit, from sector perspective. You cannot run, in such a tough environment and expect that the small cap would continue to outperform. However, having said that, the small and mid caps are the sweetest of the areas in our markets, where you see a lot of potential because of the kind of growth they show and the potential they carry. And if you look at some pockets like healthcare, diagnostic chains, even from the perspective of the companies I talked about in wealth waves. So if you look at small cap 100 index, right, or small cap 250 index, just look at the top 10
15, 20 companies which are a part of those, index, and you will, and then how they shift, right? How the index shifts to different kind of, what you can all do ideally is you can always should check a website called niftyindices.com, which I'll ping right now. This website will give you a very clear picture of how different sectors are arranged, starting from Nifty 50, but also going to uh, नो नो संतोष जोकिंग मैं अदर भी नहीं ले रहा, मैं तो बोल रहा हूँ कि आई विल, आई मीन दैट्स द इंटेंट, राइट? द इंटेंट इज टू कम एंड मीट एंड वॉट एवर बेस्ट वी कैन डू वी शुड डू फॉर यू. दैट इज अवर आइडिया. तो niftyindices.com पे आप लोग जाया करिए, वहाँ पे जाके यू शुड चेक हाउ दी सेक्टर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन दीज इंडाइसेस. अगर निफ्टी 50 को खोल के देखोगे तो यू विल रियलाइज दैट निफ्टी 50 में कितना आईटी है, कितना हेल्थ केयर है, कितना एफएमसीजी है, कितना बैंकिंग एंड फाइनेंशियल है. ऐसे ही आप देखोगे निफ्टी स्मॉल कैप में जाके देखो, निफ्टी मिड कैप में जाके देखो, तो यू एग्जैक्टली नो दैट विच काइंड ऑफ कंपनीज आर नाउ पोजिशन टू बिकम the next mid caps from small cap, the next large cap from mid caps, right? Something like that. उत्तर प्रदेश मीट सर करेंगे, आप वोट दीजिए. दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा हमने पोल में किया था, आई थिंक वो सेकंड रैंक पे था. So maybe that the second rank was Noida, Gurgaon. I mean, it was NCR. So we can always think, yeah, Lucknow can also be added as one of the option in the future meetings. But yeah, we can plan that. If by Uttar Pradesh you mean Lucknow and not Noida. Otherwise, हम जब NCR वाला करेंगे तो दोनों कवर हो जाएंगे. ठीक है guys, I think it was good catch up. And good to see 50 plus people do come. They take out time at the convenience, at the choice of my time, and do spend your lunch with me. How much should I invest in market right now? I think it's a very personal question. This is your asset allocation and risk profile and total capital. But I think I always believe that unless 60-70% of your money is invested in the markets, you always remain outside of the market, right? You should have that kind of capital, 60% of your planned capital to be kind of invested, right? Something like that. So that you are in the game is what I think. Lucknow capital city. I am Lucknow. I really like Lucknow. I traveled to Lucknow recently and good city. Sir, when can we expect a rebalance alpha formula fusion? Very soon. Very soon, in another week or so. We will announce as part of these Wednesday meetings or Sunday meetings. All right, guys, it was good catch up. मैं देख रहा था कि आधे घंटे खींचते नहीं खींचते, but I think इतना questions नहीं है, so we can finish it in 25 minutes. Thank you all for your time. I'll stop my Zoom so that it automatically stops the YouTube live. See you guys and have a wonderful rest of the day. And I'll speak to you next Wednesday. I think, yeah, next Wednesday, because Saturday I am not. And someone from the team or myself will speak to you on next Saturday. So 18th wala Saturday. ठीक है?